So friends, continue problems on derivative by using logarithmic differentiation. Problem number 1. Differentiate x raised to 5u tan cube of 4x upon sin square of 3x with respect to x. Let y is equal to one problem x raised to 5u tan cube of 4x upon sin square of 3x. Log of m by n, log a minus log n म्हणजे log of numerator minus log of denominator. Taking log on both sides, we get log y is equal to log of x raised to 5u tan cube of 4x upon sin square of 3x. Quotient of functions दिलेला प्रॉब्लेम आहे. So other taking log on both sides, logarithmic property use करायचे आता. Log y is equal to log of numerator म्हणजे x cube into tan cube of 4x minus log of denominator log of sin square of 3x. Log y is equal to log of mn, log m plus log m, log of x raised to 5u plus log of tan cube of 4x minus log of sin square of 3x. Log y is equal to log m raised to n log m म्हणजे पहिला पॉवर 5u log x plus the power 3 log tan 4x log m raised to n log m म्हणजे 3 log of tan 4x minus power 2 log of sin 3x 2 log of sin 3x. Now differentiate with respect to x. D by dx of log y 1 upon y dy by dx. D by dx of log y 1 upon y dy by dx. 5u constant. D by dx of log x 1 by x plus 3 constant. D by dx of log of tan 4x 1 upon tan 4x. Okay, log of tan 4x derivative 1 upon tan 4x. त्यानंतर tan 4x derivative, tan of 4x derivative sec square of 4x. चेन रूल कंटिन्यू करायचं लागला. log of tan 4x derivative 1 upon tan 4x. log x derivative 1 by x. log f of x derivative 1 upon f of x into f dash of x. So 1 upon tan 4x. Tan 4x derivative sec square 4x and the 4x derivative 4. Okay, complete the minus 2 log of sin 3x. So 1 upon sin 3x log of sin 3 derivative 1 upon sin 3x and the sin 3x derivative cos 3x and 3x derivative 3. Okay, clear? log of sin 3x derivative 1 upon sin 3x. त्यानंतर sin 3x derivative cos 3x
त्यानंतर 3x डेरिव्हेटिव्ह 3. कंप्लीट झाला चेन रूल. इज इक्वल टू 5/x 3. 3 into 4 12. 3 into 4 12 into sec square 4x upon tan 4x minus 2 into 3 6 cos 3x upon sin 3x cot 3x 5/x plus इथं तर sec square x upon tan x हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. sec square x upon tan x म्हणजे 2 cosec of 2x. ओके, sec square x upon tan x 2 cosec 2x. sec square x upon tan x 2 cosec of 2x. मग sec square 2x upon tan 2x the x डबल 2x 2 cosec कॉमन राहते. 2 cosec ऑफ इथे x डबल 2x तसं 2 cosec ऑफ x डबल 2x तसं 2x डबल 4x. मग आता इथे बघा sec square x upon tan x 2 cosec of 2x म्हणजे x डबल 2x. sec square 2x upon tan 2x 2 cosec of 2x डबल 4x. तसे ते काय येणार 2 cosec 4x डबल काय येणार 8x. म्हणजे 12 into 2 cosec of 4x into 2 म्हणजे 8x minus 6 cot 3x. ओके, dy by dx is equal to आता y छेदात लेफ्ट राईट ला गुणा करा. dy by dx is equal to y into पूर्ण राईट साइड घ्या म्हणजे 5/x प्लस 24 cosec 8x minus 6 cot 3x. The final answer dy by dx is equal to y and y is equal to x raised to 5 tan cube of 4x upon sin square 3x. And in bracket as it is as 5/x plus 24 cosec 8x minus 6 cot 3x is the answer. Okay, clear? Next problem. y ची व्हॅल्यू मात्र y is equal to दिलेला प्रॉब्लेम व्हॅल्यू मात्र फायनल आन्सर मध्ये लिहायला विसरायचं नाही. Next problem, differentiate x raised to tan inverse x. X raised to tan inverse x with respect to x. Let y is equal to x raised to tan inverse x. फंक्शन रेस टू फंक्शन हे अल्जेब्राइक फंक्शन आहे, इनवर्स फंक्शन आहे. फंक्शन रेस टू फंक्शन असेल तर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides, we get log y is equal to log of x raised to tan inverse x. Log y is equal to log m raised to n, n log m म्हणजे सुरुवातीला येणार tan inverse x into log x. Since log m
raised to n and log m. Differentiate with respect to x. d by dx of log y 1 upon y dy by dx. इथे मात्र प्रोडक्ट रूल. पहिलं फंक्शन tan इनवर्स x आहे, सेकंड फंक्शन log x आहे. फर्स्ट tan इनवर्स x d by dx second log x plus second function log x d by dx of first d by dx of tan inverse x. Product rule. 1 upon y dy by dx is equal to tan inverse x as it is d by dx of log x 1 by x plus log x d by dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Okay, clear? Y right ला multiply करा dy by dx is equal to y into right side tan inverse x अंशात छेदक x in the numerator log x denominator 1 plus x square. Now final answer dy by dx is equal to y and y is equal to x raised to tan inverse x bracket as it is tan inverse x upon x log x upon 1 plus x square. This is the answer. Next problem number 3. Differentiate sin x raised to x with respect to x. Differentiate sin x bracket raised to x with respect to x. Let y is equal to sin x raised to x. Problem बघा, sin x trigonometric function, x algebraic function raised to function taking log on both sides. We get log y is equal to log of sin x raised to x. Log y is equal to log of right side. Log y is equal to log m raised to n and log m म्हणजे x into log sin x. Now differentiate with respect to x. d by dx of log y 1 upon y dy by dx is equal to d by dx of right side पहिलं फंक्शन x आहे, सेकंड फंक्शन log sin x आहे. Product rule, पहला फंक्शन x d by dx of log sin x plus second function log sin x. आयस घ्यायचं log sin x and d by dx of पहिला फंक्शन x. Okay, 1 upon y dy by dx 1 upon y dy by dx is equal to x d by dx of log sin x derivative 1 upon sin x derivative cos x. पहिला log of sin x derivative 1 upon sin x 1 upon bracket म्हणजे 1 upon sin x derivative cos x plus log of sin x and d by dx of x derivative 1 dy by dx is equal to y transfer right y into right side म्हणजे x cos x upon sin x cot x plus log sin x and dy by dx is equal to final answer y
y म्हणजे sin x रेज टू x, sin x रेज टू x ब्रॅकेट ऍज इट इज x cot x, काही बदल करायचा ब्रॅकेट मध्ये log sin x dy by dx is equal to sin x raised to x, x cot x plus log sin x is the answer. Okay, clear? एक दोन गोष्टी लक्षात ठेवा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन असेल आणि कोशंट ऑफ फंक्शन्स असेल किंवा फंक्शन रेज टू फंक्शन असेल तर टेकिंग लॉग आणि त्यानंतर डिफरन्स करायचं. आणखी काय प्रॉब्लेम टेक्स्ट मध्ये दिलेत, सोडून बघा, या पद्धतीने विचार करा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे तो नंतरच्या लेक्चर मध्ये बघूया. ओके, क्लिअर?